ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਆਤਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 11 ਨਵੰਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਸ਼ੋਲਾਸ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਫੌਜੀ, ਕਾਫੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਾਫੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਬਾਕਸਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੈਸ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਕੋਲਿਨ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਜੋ ਟੋਪਿਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ help me welcome both of our guests today, ਭਾਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਂਡ ਭਾਜੀ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲਿਨ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ in the show। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੇਜੂਲ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ। ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂਰ ਟਾਈਮ। ਸੋ we'll start with a brief introduction for both of you. ਭਾਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। little bit about yourself, where were you born and brought up, how was your schooling, and ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ give us a couple of minutes of introduction about yourself. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜੇਠੂ ਮਜਾਰਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਸੋ ਗਰੋਇੰਗ ਅਪ ਇੱਥੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਵਿਕ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਸਾਡੇ ਇਵੈਂਟ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਹਿਸਟਰੀ, ਕਲਚਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ 2014 ਵਿੱਚ ਅਫੀਸ਼ਲੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਖਾਸ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਜਰ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਉਹ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਕੁਲਬੀਰ ਭਾਜੀ, ਪਲੀਜ਼ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੂਬਰੂ ਕਰੋ ਜੀ। Sure, thank you, Atamjit Singh. I'll do it in English so you can guess where I actually grew up. I'm originally born and brought up in the United Kingdom. Parents came over in the 60s. I did all of my schooling in England, very much attached to SIKH. Growing up, we spent most of our weekends, fortunately, in a Godra environment, apni seva karde, role karde, and in 93, I moved to Canada after graduating. My background is design, and I made Canada my home since 93. Was fortunate to be involved in organisations back in the UK. We can talk about racism, we can talk about prejudice. Pradeep and I have both been through it. But me and my brother were the only 2 Sardars in our whole school of 1,600 students growing up in the 70s and the 80s.
It wasn't easy, but when we would come home and talk about some of the issues, I always remember my late mom, what she used to say, and she used to say, "Asi serdite aser," like, don't be kind of whining and crying about somebody calling you names or trying to knock your star off. So that character building, I would say, has followed us. Both myself and my brother, when I came to Canada, again got involved in the communities. Was fortunate to be one of the founding members of the Gurmat class at Dixie Gurukar, and I also founded the Gurmat class at Malton Gurukar as well. Heavily involved in the community, and I was fortunate enough to meet Pradeep Singh. And then when we got together and our ideas were synergized, he always taught us one thing, and he always told us about institutionalizing. We cannot grow further in any sector unless we institutionalize. And so that was one of the reasons we founded the Sikh Heritage Museum of Canada. So seva hai kisam di sade ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। That's really appreciated, and we sincerely from the core of our hearts thank you so much ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਤੇ ਅਬਾਊਟ 3 years ago ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤਾ ਕੁਲਵੀਰ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਕਿ how that actually came to existence and what all activities have been going on at the place. Yeah, so ਕੁਲਵੀਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਲਈ April ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ who's going to take care of the heritage the other 11 months of the year, right? ਨਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, it's right across Canada, ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਨਿਪੈਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਕੁਬੈਕ ਵਿੱਚ, ਆਟਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸ ਬਣ ਗਏ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ। ਸੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਨੂਅਲ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ to commemorate Sikh Heritage Month। ਵੱਖਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਰੰਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਖਰੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਰੰਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੋਆ, ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ 1 week from today 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ World War I ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵੱਖਰੇ wars, and I'm going to showcase World War I through postcards. ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਐਗਜ਼ਿਬਿਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ for coming back to Remembrance Day, there's been a lot of contribution from various communities across Canada, because Canada is a land of immigrants, right? So Sikhs ਦੀ ਵੀ contribution ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। So Kulbir Paji, can you shed some more light on contributions of our community towards like war veterans and other places? Sure. Well, let's kind of just define, because ਚਲੋ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ Armistice Day ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Since 1918, basically it's the day the First World War ended.
And so it's the day that everybody, in the Commonwealth predominantly, our cousins south of the US don't necessarily celebrate Remembrance Day the same way we do. And those that were on the defeated side don't necessarily celebrate remembrance the way that the victors do. But in total, over 83,000 Sikhs died in the two great wars, 1914 to 1918 and 1939 to 1945. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ approximately just under 10 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ they enrolled and they went to Europe to fight. And let's not forget, people like Mashur Tasarinto, Private Bukham Singh, we were able to discover his grave just in the Kitchener-Waterloo area. And so he's definitely the more known name. But, remember, these individuals were probably not citizens of Canada. They were part of the British Empire. And so yet they heard the calling. Andro kelo ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ and so this was quite common ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ this was a war of Europe in Europe. It wasn't necessarily a global war in the sense it was affecting other continents other than North Africa, and then it did spill over somewhat into Asia. Yet we felt the need, or let's be honest as well, the British felt the need for us to come across and fight. And so, by the time the war broke out, I think it was on the 26th of September, 1914, Sikh regiments were arriving in Marseille, France, to make their way to the front line. And so today, over 100 years later, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ the 11th of November is a day. And what we want to make sure, Atamjit, is that we want to make sure ਕਿ ਜਿਹੜੇ Canadians ਹੈਗੇ ਆ, which includes all of us, they recognize and understand ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਵੀਂ immigration ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ they need to understand that we gave our lives just like the others did as well. And so those are some of the challenges that we have. We have to make sure that we don't internally gloss over or forget about, the sacrifice. And also Canada should never forget the sacrifice of Sikhs. Absolutely, because you rightly said that Bukham Singh is, one of the very prominent names, but there have been numerous of Sikh soldiers who were part of World War I, and they fought from almost, from the British Empire in a lot of places like Germany, France, and other places as well. So it gives us a sense of responsibility to remember our heritage, and we feel proud to keep them as a part of our heritage. So what are the other things that Sikh Heritage Museum is currently doing and plans to do in future, so that anybody who wants to help out or do any volunteers or anything, so can you shed some more light on that, Pradeepaji? And so one of the challenges we have is because right now we're in a COVID situation, so in-person access to the museum is not necessarily complimentary right now. And so a number of things that we're looking to do is to create a bigger online presence. And so all in all, there's a number of different initiatives we're looking at right now. We're going to be launching some apps. We're also launching a National Sikh Heritage Trail, where we're putting the timeline online as well. And we want people to become what we call community historians, right? So when we're also looking at Remembrance Day, sometimes the best place to start is at home. Talk to your parents, your grandparents, because a lot of us will have what we call family lineage and history within our own families of people who served in World War I or II. And it's important to recognize and honor, first of all, and understand that. The other piece is to really start encouraging people. We always encourage people to first
start to learn your history. So get on our Facebook page, find out when events are coming up. Browse through our website. These are things that are available now at our fingertips. The access to resources, to information. Every single Sikh parent should be online tonight, getting their children prepared for tomorrow for Remembrance Day, whether it's online activities, in-school activities, or just as a citizen in Canada, right? This is what our real responsibility is. And so our job is always to create resources to make available in the community, and trying to get communities to be empowered to use that information, and then really magnify that information. They social capital, water cooler talk. Remembrance Day hunaya. Anybody, whether they're working in a factory, they're working as a truck driver, they're working in an office, wherever they're working, or even at home, we should be having conversations about the poppy and the Remembrance Day. Canada तौर ते भी अपने soldiers फौज लड़े सिगे ना ओही टाइम 1907 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ disenfranchised ਹੋ ਗਏ ਸਿਗੇ World War I August 1914 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ British ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਰਨ ਲੱਪੇ ਸੀਗੇ so they called the largest available army the British Indian Army and that's as Galvira was mentioning we arrived in France and why that's important कि जिन्हें Canada ने भी कहना कि we fought in the war इसी कह सकते to fellow Canadians we were there. People who look like us were there before Canada even entered the war. Canada officially entered the war in 1915. Sikhs arrived by September 1914. Those are important pieces. Stories of Lakshman Singh, Gujjar Singh, who was the very first Sikh to enlist in Canada, are important. He enlisted in Montreal. Right? You have Waryam Singh, you got Harry Singh, a number of other soldiers that fought on behalf of Canada. A time when we were disenfranchised and weren't given proper rights, but we still felt our haq, our duty to serve this country, and we did. And abhi socho ke ohi time vich 1914 vich Canada vich ki what was going on in Canada, right? And those time vich hare June vich July 23rd Komagata Marnu murke vaps bhej ditta siga, right? ਨਾ ਉਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ war ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ we're not wanted ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ we're needed and there ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇੱਕ very important trait ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆ it doesn't matter about the political climate ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ community ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ we make sure that we put that step forward, and we did that in World War I and World War II, and we're currently we're living in a country, we're speaking and having this conversation. There is a defense minister of a G8 nation is a Sardar, is a Sikh, right? And that's a huge accomplishment. In addition to that, we have many Sikh male and females that are now serving in the Canadian military and even in the US and in England and other countries. And so Remembrance Day is one, remembering those who sacrificed, and also honoring and keeping in our minds those that continue to serve for our protections, our freedoms, our rights, right? Because when we talk about issues like democracy and stuff, that's the bedrock, the cornerstones of those sacrifices. Absolutely, because it's not just one person or just one story. That's really, I'm fascinated with the thing, because myself never had any idea about that there are so many stories other than Bukam Singh as well. Absolutely, I will share one very fascinating one for our viewers. So the very first Sikh pilot in World War I was Sardar Hardik Singh Malik. And he wrote a book called A Little Work, A Little Play. It was his autobiography. And the foreword of the book says, it gives me great pleasure to write the foreword to an old, valued, dear friend. Our friendship goes back many years. We're both officers in the World War I in the Royal Flying Corps, in which he served with such distinction. And then later we found ourselves as students together at Oxford University.
And Wow. the community would be shocked to find out who is that person that wrote that foreword. That his best friend who wrote that foreword for his book was Lester B. Pearson. Wow. Okay, so when you're looking at these connections, and what another interesting story that people don't know was that the commander for Hardik Singh Malik, he fought as part of the British, not as part of the British Indian Army, as part of the British Army, right? Because he was in England at that time. But his commander was William Barker, who was who was a Victoria Cross winner and the most decorated Canadian soldier in World War I. So when we're talking about stories that we have Sikh fighter pilots that fought against the Red Barons and the Germans and stuff like that, and they fought alongside with great Canadian minds and people and diplomats like Lester B. Pearson, and they're commanded by William Barker, and so you can see how many different stories we actually have to share. Even at the museum, through some of our colleagues and researchers like Dr. David Gray, we've come across, for example, even artifacts related to some of these soldiers. So we've helped, for example, in Smith Falls, Ontario, near Ottawa, Right. where a number of the soldiers actually signed their attestation papers. A couple of them now are commemorated on the cenotaph there in Smith Falls. And so these types of pieces are important. David also found letters that Waryam Singh had written in World War I. And so we have letters, documents related to Canadian Sikh soldiers from World War I, and I think it's really, really important for us to be able to, acknowledge and understand these. In addition to many stories, did British Indian Army the Todnal is both Vadda Dan Ditta in World War I and II. And we have many letters and pictures and images and postcards and newspaper articles, all related to all those contributions. And why that's important, because you can still walk around today socially in Canada, and there will be people who did not know that we served in World War I and II. And why it's important is because we didn't only just serve, we served with just our turbans on. And that's significant as part of an identity purpose as well. Absolutely. These are really very astonishing and very fascinating facts. Actually, everybody should know. And coming back to Kulbir Paji, Pradeep Paji mentioned about a couple of books. I've come to know there's one book coming from your side as well. Would you like to share some details with our listeners as well? Atamji, yes. I don't have Lester B. Pearson as the person writing the foreword to my book, but I am fortunate to have Michael Pimble Clements, the Canadian Hall of Famer, keynote speaker and Argonaut superstar. So several years ago, Michael's a good friend, and Michael would want to hear the stories of my past and me growing up in the UK. And when he'd hear some of these horrific stories of attacks and skinheads and racism, his comments were always, "You have every right to walk around with a chip on your shoulder, but you don't." And that is what we have to share with the rest of Canada and the rest of the world. And so he forced me to start to put together a book. I am very close to having it completed. Its title is yet to be finalized, but it's going to be an autobiographical book with some self-help, because I delve into spirituality and the fact that I've always felt connected to something greater from a very young age, and I delve into what I feel is the meaning of Sikhi. I go into designing a happy life and some other theories as well. So, but thanks for asking. And if people Google my name next year, they should be able to know where to pick it up from on Amazon. For sure, absolutely. Speaking about books too, I'm just going to take a step back just to grab something off the shelf here to share with some of our viewers. Absolutely. We'll try to launch it. We can try having a SIKH channel program when the book gets launched. And Pradeepa, you wanted to show something to our viewers. Sure. So there's now been a number of very good resources in the community. Our great friends and colleagues in the UK, from UKPHA, which is the UK Punjab Heritage Association, and we have historians
including Amandeep Singh Madra, Devinder Tour, Paramjit Singh, and a number of other collectors and historians out in England as well. And the UKPHA has produced some great resources, including a book called Warrior Saints. And so that's one that you can grab off their website. Here in Canada, we have an award-winning book that was produced by another colleague and friend out on the West Coast in Vancouver as part of the Indus Media Foundation, Stephen Purewal. And in fact, yesterday he just sent me some links, and we're going to be putting them up on our Facebook page today, because he's doing some mini documentaries and stuff of the contributions of Sikh soldiers in the Great Wars. And so this is one of his books. It's called Duty, Honor, and Is It? And again, this is an award-winning book, and it's something we have available at the museum, and it's something that you can order on Amazon. And again, we started off this program talking about what can people in the community do, and we always say it's less about what you can do for the museum, or more importantly, what you can do with the museum. And by that we mean that when we have when $30 the book wa, right? It's about 2 hours of a minimum wage salary in Ontario. But main to as is कीमत मेहनत दी ला नहीं सकते, right? ਜਿਹੜੇ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਰਾਈਟ ਅਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਛਪੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਪਈ ਹੋਆ, ਰਾਈਟ? ਕੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੋਤੀ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸਟੈਪ ਵਾ to go and get that book, right? And so other resource ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਵਾ। And so I encourage there is a decided viewer to take that action, take that initiative to order online on Ajkal. It's that simple. I always say on our fingertips. And if need be, contact us at the museum. And Pradeep at shmc.ca is they can contact me just simply by sending an email at Pradeep at shmc.ca or calling 416-587-5498 and see what other resources we have available, because these are not the only books. Yeah. Right. And Kulveer Paji, what about yourself? A chota ja message, a minute or two for our viewers, and then we'll let you guys go. I know you have some commitments coming up shortly. So we appreciate Atamjit. Yeah, I would say, listen, history, the Sikh Heritage Museum is to bring the history forward. But I think the community, it's a completely different episode. I'm sure we have so many more challenges. Sanu matlab Punjabi to baad Gurmukhi de naal sade guru de lad matlab lawn nu, kidda matlab enu sambhiye, enu kidda gaan di jehdi agli peedhi aa rahi hai ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ. And so we've started the Sikh Heritage Museum. It is still a challenge. It is a daily challenge for us to keep the lights on. But I think there is a larger challenge that is in front of us as a Sikh community when it comes to Sikhi, when it comes to translations of Sikhi, and making sure that our next generations get it. Because if they don't, Atamjit, I really do fear the worst for our community. So I think there is a broader conversation that I'm sure we'd all be happy to be a part of. But, the museum has showed us that as a community, we need to do a lot more. Absolutely, no, for sure. And we'll definitely... we definitely assure you from our side that being associated with SIKH Channel, we offer our whole support to you guys, and wherever we can be part of any event or you need our help anywhere, you're always welcome. And we really thank you, both of you, for your time. And believe me, these efforts will definitely bear fruit soon. And they won't go unnoticed. And मारे दया करे सिख पंथ इदां ही चढ़दी कला च रहे, सारे सेवादार जिहड़े सिख पंथ दी सेवा कर रहे हैं सारे चढ़दी कला च आपां रहीए तां जो पूरा सिख पंथ चढ़दी कला च जाए। Without any further ado, बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडे दोनां दा जी सानू समां देण वास्ते अपने बिजी रुझेविआं चों, and we do really appreciate it from our core of our hearts जिहड़ी तुसीं सर्विस करदे हो। And believe me, there were so many Sangaji fascinating facts I got to learn myself today for the first time, and there's so much more to learn. Let's get
get connected together. Sikh Heritage Museum Mississauga ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਆਓ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਵਿਡ restrictions ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, then let's go visit the museum and do our part for our community, whatever we can do. Thank you so much ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।